But now here the reason was, she explained that it was a mistake. Ati ule boys alikuwa ni homie wako kutoka kitambo. So they went, got drunk. So that is the reasons I was giving. Na ukaelewa. I was given. So mimi nilielewa na nikam forgive that time kwa sababu bado alikuwa na claim ananipenda. But eventually I was unable to move on with her. Kukubali. You keep on remembering. So we split ways respectably. Na saizi by then kuna time nilikuwa nimemwona juzi na saizi ana date and she's happy. Oh, here to live. Yeah. So I meet na mitu Chile alikuwa older than me by 3 years but very mature. Na saizo nilikuwa nachapa hustle lingine mbaya. By that time nilikuwa nimehamia Kaoskari. Kaoskari hapa chini. Nilikuwa naishi Kaoskari. Sasa hiyo nilikuwa nimeingia into business, into Bitcoin trading, into online work, into kusafirisha nini the cereal business. Seeing eyes of mine. What do you feel beside? I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong. My breakup story will be brought to you by me. Are you watching our other videos? Hope you're watching. Subscribe to us, TikTok, Facebook, everywhere. My breakup story. Why did you select the topic, my breakup story? I tell you now and then that breakups happen everywhere, each and even every minute. Right now, there is a person somewhere in a room seated, thinking of what to do next. Maybe thinking of suicide, others even committing suicide. You have a story to tell. Maybe a brother, a sister, or a cousin. That is why we bring you breakup story with people who have undergone breakup. And guess what? Our guests are heroes and heroines of their own stories. You see a lady here, she is a heroine of her own story. You see a man, he is a heroine of her own stories. Why do we call them heroes? Because they managed to come through or to come over or to wameweza kupita hiyo breakup without committing suicide or hurting themselves. Na hii itasaidia sana kusaidia vijana wetu wadogo. And that is why we thought of this thing called loyalty test. Actually, after loyalty, it's when people break up. And guess our visitor today, the Pluto. I don't know if he has a story, but you know, he will tell you more. So let him introduce himself, not by name. I might have said that he is the Pluto, but maybe you'll be knowing his real names during this show. And if he has a story, he'll take us through, or even mine. So guys, can you subscribe, and keep following my breakup story. Asanteni sana. Sasa mgeni wetu. Yes. Habari ya masiku mingi. Mzuri. Thank you. Tuambie wewe ni nani? Wewe ni tunajua the Pluto loyalty test, but leo uko kwa my breakup story. Wewe ni nani? Mimi ni Robert Ndegwa Kamau. Yeah. Wow, he is a namesake. Robert Ndegwa Kamau from a village called Mayela. In Mayela location, Naivasha constituency, Nakuru County. Kondo nimetoka. Kabisa. So he is Robert, just as your presenter here. I'm Robert Shakwila. You know me from Kakamega. Watu wa Ingo. So I think hii show itakuwa fiti sana. La Pluto. Sisi hapa tunaangalia stories zetu. Umeniambia wewe ni fan sana wa Soundbreeze TV. Na sisi huleta watu kwa show. Ukisha story yako utaokolea bro pale home. Pengine ameshindwa kutoka kwa room. Juu ameachwa ama ameachika. Na haoni akiona kumbe Pluto ampitia story same kama yangu. Itamu-encourage na atafungua mlango, si ndio? Sasa the Pluto. Wewe umeachwa ama kuachika? Unajua kuachwa na kuachika hizo ni vitu za kawaida bana. Unasema ni kawaida cause now and then uko kwa street, unajita street sanitizer. Hii unaona, lakini kwa mwingine for me to start sanitizing, it's because actually tulikuwa tumeachana na my current girlfriend, that is Felicity Shiro. Tulikuwa tumeachana. Sasa unajua ni ile nimeachwa bila mpenzi. Sasa na mimi nikaamua siwezi acha peke yangu. Hapo that's how I start. Nilianzia hii mambo ya sanitization. But basically, let me clarify something and say this. According to my own thinking, or my way of life, sometimes I tend to think that each and every human ni kama Mungu anakuanga amemwekea some certain percentage of suffering. Suffering. Lazima tu mambo yako yezi kuwa nywe. Lazima kuwa tu
Kuna kitu. You know, right now, each and every person thinks that the reason to why even like we people, ama we as a country is failing, maybe it's because of the wrong decisions made by our politicians. Yani vitu zingine, lakini sometimes it's because each and every person has that degree that in his or her life lazima atasafa. Na ndio maana unakutanga msee akona do, unakuta msee akona do, lakini saidi ya mapenzi inimempiga chenga kidogo. Unakutana nao sana. Ama unakuta msee kwa love wako sawa, lakini mfuko inakataa. Unaget? Hauwezi kuwa na ile at 100%. No one, hakuna msi yako complete. At you have money, you have happiness, you have a strong marriage, you have hizo vitu zote. Ai, kwani ulibribe Mungu? Kwani who are you? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Wewe ni nani? Sidhani kuna kale ka degree. So hata unamaanisha uko na degree ya suffering. Kila mtu, bro, hakuna mtu hasa. Everyone is suffering. So Pluto is suffering or has ever suffered in his life? Hata saizi hakuna mtu apitii safari. Yes. Sasa wachana mambo ya suffering. Tunajua we suffer and maybe the main suffering yenye tunaongelea leo ni hii ya bro ameachwa. Tumeona mambo mingi sana like breakups. Na mara mingi hata kwa mtandao tunaona pale not that into that sana but tunaona Godi Hunch ameachwa, unaona and stuff. That's why tunaleta hii show hapa. Now to start with, there is something called serious dating. There is something called entanglement. There is something called situationship. So it depends uko wapi. You understand? Because for me to call something a relationship, I feel ni kitu like imeenda for some few months. It may develop from the stage of friendship. It can get into now something that is solid, something that we can call a relationship. Because a relationships bring something we call an understanding. Sure. Because without an understanding, hakuna relation yote yenye niyo same konayo. Sure. You understand? Kuna ile tu situationship yenye mmepatana leo mkasema oh by the way tunaweza date, mkafikiria juu mnajuana and you guys think are in love, you start dating, then after 2-3 weeks hiyo kitu imeisha. Then there is ile ingine entanglement whereby like you guys maybe are in it for a reason. Entanglement. Maybe mko pale mmedecideana by the way, let us date for like 3 or 4 months. 3 to 4 month contract. Yeah, let us date for sex. But nothing serious. Hiyo unaita kudinosh. Yeah, una get. So ina depend ni mumejiekea kwa ile relationship gani. The problem comes in when you think you are in a relationship and the other one thinks that mko in an entanglement. In an entanglement. You are not in the same page. So kuna watu wanaweza date, mmoja anadhania tuna date this thing for relationship. Na huyu anajua for example you do sanitize couples na maybe kiwango kikubwa unapata not real couple, not be like the couples wale wenye marriage but wale wako kwa hii mambo ya relationship. Unapata mostly ni campus students. Nao ndio wanajinyonga, committing suicide. So unaweza pata mmoja anajua. A point of correction, ni ngumu campus student mwenye anasanitiziwa sana sana commit suicide. And actually thank God in my sanitization I have not had any of those serious cases. Suicidal because cases. For me I examine a case before I actually even do the real sanitization. I get it. One thing I don't sanitize married couples because of the kids. The kids. Sasa tukikuja tugundue msee alikuwa na cheat na kuna watu wawili wakianzia ku break up, unajua imekuwa ni normal hadi kwa watu hii. Yeah, sure. Maybe wanaweza achana hadi mzee feel siwezi lipa hii fee tena. Una get? So kwanza tuna examine hiyo kesi yenye tunataka kusanitize kama it's viable. Kuna zile what do we call the minimum requirements for us to sanitize. Na tukiona pia msee anakaa baby face hivi pia anakamtoi with a proof of ID to sanitize. Without a proof of ID. Without a proof of ID. Because, so that's how you do your work to make sure it is legit. Mimi nimesanitize, unafunguliwa hadi kesi kotini bana. Nimesanitize mtoto wa 16 years na alikuwa amenang'anya 19. Hiyo kitu imewahi kufanyikia. That's why I give a disclaimer bro. Si mara moja mara mbili. Nimepeleka ndani juu sanitization. Jua wakuji na ID, you know siku street unakutana tu nao kwa njia, si ndio? Sasa nilikuwa nasema hivi, now these couples wenye umesikia campus students wana commit suicide.
Umesikia sasa? And they have their own stories as to why they do that. Na umesema wewe hujapatana na hiyo kwa kazi yako. In that case unakutanga one person loves more than the other. That's the point. Kwa sababu mbona si wote wana commit suicide? Mbona mmoja akommit? Kumaanisha yeye ndo walikuwa akosana kwa ile love, alikuwa amepeana roho yote. Ni vizuri kuacha ile ya kubreathe, ya roho kupiga kidogo, kupump damu, unaona? So tuache roho ipige damu. Like kama unapenda mtu kuna ile kupenda na ujinga na kuna ile kupenda kwa sababu kuna mapenzi. Unaget? Hii mambo unasema imai kupata, umaipenda na ujinga. Ile ya kiupuzi tu. Nimependa na ujinga, siwezi kataa. Nimependa na ujinga lakini siwezi penda na ujinga tena. Kwa hizi show tumekuwa na watu wanasema nilikuwa nafanya hivyo kwa sababu ya mapenzi. Paka unaletewa mke mwenza kwa nyumba ama mume mwenza. Lakini mtu anasema niliendelea tu kukaa hapo juu ni mapenzi. Hiyo ndio ujinga ama kuna ujinga mwingine? Yes, sometimes si mapenzi inafanya uendelee kukaa hapo ni kwa sababu you have nowhere to go to. Upuzi. Maybe you cannot go back to where you come from to your family kwa sababu utaenda huko itakaa ni aibu. Itakaa ni aibu. Yeah. So unaona uvumilie na zile shida unapata hapa, maybe huwezi jisimamisha kutoka kwa hiyo marriage. You understand? Sure. Kuna mwanaume ataleta mwanamke kwa nyumba lakini the wife cannot go kwa sababu anaenda wapi? Maybe hana pesa na depend on this man. You understand? That's why sometimes I usually tell each and every person just have some level of financial stability. You understand? Some little, hata kama ni kidogo. It acts when act kama security on your side as a woman sometimes. Sure. Being a woman, don't just be there kulea watoi. Una get? Yeah, I get it. Like huyu mzae ndiye analipa rent, ndiye analipa school fees, ndio anafanya hizo vitu zote. Ile siku moja yenye atacheat umpate umuulize, mbona umecheat? Unajua hata anaweza kuonga kofi. Na ndio maana huwa wanawake wanauliza what do you do in this house? You're trying to say each and everyone in relationship, dem mama boy, wote wako na that level of financial stability. It is not a must but nasema it is good to. It is good to. Because kwa sababu kama you play some roles in that house financially kidogo, kuna venye mwanaume anaweza feel ku lose them kama huyu. Yes. Like give your man a reason why he should not lose you. That is what I mean. by having that level of respect. Like you know respect is earned. Yeah, we get it. I get it. And respect from your husband. Muonyeshe unaweza fanya mambo makuu. Yeah. Unaona? Lakini if you are there and everything you do is hata kitu kidogo kama nails kwenda kufanya manicure, pedicure, if everything is being sorted by your husband, just know in one way or the other in the future itakukanyaga. Mahali tu anaweza anza kufeel kama umeanza kumdisrespect. And if you are that kind of a woman, make sure that 24/7 you respect and submit to your husband. Yeah, sure. Because men don't need love. Men huwa wana conceive respect as love. There is a difference. Msichana anahitaji umbaie tu maua ndo muonyeshe upendo na vitu kama hizo tu zawadi. But for man ni respect, heshima. For man wewe unahitaji maua ndo msichana kupenda, unahitaji kuheshimiwa, si ndio? Yeah, kuheshimiwa. But hiyo maua ina spice. It's like a spice of that. Lakini wewe ukibaiwa maua na dema baiwa maua hazitakuwa the same. Dema ata feel more loved. Wameumbwa hivyo. Ndio kweli Yeah. Wale unajua wale wako na roho nyepesi. So guys, mmesikia hiyo ni ya Pluto. Hiyo ni amesema tu ile angeweza kuambia about kuhandle it na hujawaambia mambo ya suicidal lakini so ningependa sasa kuanza nao the main thing hapa hivi, my breakup story. So Pluto, wewe tunataka utuambie sisi na viewers wetu wenye wako kwa hii show wamevunjika mioyo na wanataka kuona maybe Pluto ako na story kama yangu, si ndio? So how many relationships have you been into? Relationship aina gani? Zenye sasa si entanglement. We have intimate relationships. Tuko na zile relationships za huyu ni boy wangu, ni demu yangu, mko class 7, mko class 8. Pale tu penye uli feel, you know there is this thing called love. You see? Mtu ulipata maybe there is that little liking ama ulisisimua these reactions zake. Na mtu hawezi kulipenda kila mtu. Nimekuwa kwa relationship ngapi? 3. Na najua uko kwa moja saa hizi. Na ni ya heshima, si ndio? Na hii ndio naona ni ya mwisho. Ni ya mwana unaona. Hata kuna majibu pale nimeona TikTok. Kuna majibu pale. Sasa Pluto, umekuwa kwa relationships 3. Kuna watu hawafaulu kumaliza moja. Mwingine anakuwa na moja na anachoka vile anawachwa. Paka anaenda kujitupa kwa kisima. Anajinyonga.
hii song sijui inaitwa aje. Na kuna wengine pia wana jihad, kuna wengine wana mwisho wa dunia. So that's why nataka utupe that little experience. Either hizo mbili yenye uliona yenyewe hii ilikuumiza sana but hukufanya hizo vitu, you never committed suicide. Kwa hizi tatu ya kwanza I was cheated on. Oh, you were cheated on. Bado nilikuwa campus. How did you feel? Bado nilikuwa nasoma. Usiende mbio. Nilifeel vibaya. Nilifeel vibaya. Nini ili happen? Tupe hiyo nini? Nini ili happen? Nilichitiwa on. Aje. Sasa unasema nini ili happen? Now, like how were you cheated on? Now Chile comes to your house na kona hickeys. You realize akona hickeys. What do you do? Unatafuta means yenye unaweza shika hiyo simu. By the way, sanitization ilianzia kitambo. Unatafuta means venye unaweza shika ile simu. Una get? Yeah. So mimi kuna app fulani kalikuwa kanaitwa Keepvid. Ilikuwa sijui ya kusikiza mangoma. So nikakaa ni kama naomba simu nisikize mangoma. So mimi nikaingia direct kwa chats. Trust me, hata ilikuwa ni chat ya kwanza. So mimi nilikuwa nimedanganywa sijui ana street ulianzia kwa jikoni. Nilikuwa niambiwa unaenda kwa sistangu na nilikuwa nimeenda kwa boys fulani anaishi hapo hizo side za Umo. Okay, that relationship haiko imeenda sana. But it is my like second after this one enye niko my second longest serving relationship. Bas, longest Pluto. Like second juu ilikuwa inaenda kumaliza 1 year. 1 year. Kuna watu wanasema relationships ziko. Mwingine alikuwa hapa anasema amekaa tu 1 week na anasema akaa kwa 7 relationships but kuna za 1 week, 1 month. But yako ilikaa 1. Sasa ilikaa za 1 week tu sunaharibu body count. So yako ilikuwa inaelekea kumaliza ilikuwa inaenda kumaliza almost 1 year. But when that happened, trust you me, I forgave her. You forgave her? I did. Rare men do that. I forgave her, but I was unable to move on. Oh. You understand? Even after forgiving her. So to split ways in very respectable manner. After that, bro, mimi nilishindwa kudate. Kwanza nikachapa hustle. Kuna hii kushindwa kudate. There is a lady who was here. How I wish ungeona ama utawatch show yake. Alikuwa anasema aliumwa sana tu kama wewe. And after amekataa kabisa mambo ya dating, she went into being a lesbian. Yani ana make decision. He made this, alienda anasema this friend of hers. Alienda akafanya nini? Kuna lesbian alimtext kitambo akiwa tu normal. Sasa after amebreakiwa ameumizwa, now he started seeing ladies kama watu wenye wanaweza muokolea. What do you talk about that? Wewe ulifanya nini vile ulikataa kabisa na that is not a solution kwa sababu hata unaweza enda pia kwa hiyo dem na kwa pia ana cheat na another lesbian. So that is not the solution. Kwanza I think kuna for examine ujiulize why was I cheated on? Unajua baadhi ya kuna inakuwa mbaya kama mwanaume akichitiwa on. Kwanza unajishukishianga my friend. Swali ya kwanza unajiuliza kama game iko sawa. Unajua hata tuongee vitu tu once the first thing you ask yourself, kwani siko sawa? Iko nini? You understand? Unajiuliza now you don't go start confirming. Na huyu dem confirm kama uko sawa ama anything. There are many reasons why. It is always good just reach out and try to understand why did she cheat? Why did she cheat? Most girls cheat because of attention, communication, na game. Yeah, sure. Unaona? Lakini kama attention haiko sawa, dem anakuambianga haiko sawa. So unless it was upon you huku unampatia attention ya kutosha. But now here the reason was she explained that it was a mistake. Ati ule boys alikuwa ni homie wako kutoka kitambo. So they went, got drunk. So that is the reasons I was giving. Na ukaelewa. I was given. So mimi nilielewa na nikamforgive that time kwa sababu bado alikuwa na claim ananipenda. But eventually I was unable to move on with her. Kukubali. You keep on remembering. So we split ways respectably na saizi by then kuna time nilikuwa nimemwona juzi na saizi ana date and she's happy. Mpaka mnaonana? And sikuonana, nilimuona. Nilikuwa na drive kwa hiyo highway ya Juja after nimevuka hiyo bridge. Juja. And then I saw her. So with the guy. Then kuna beshte yake fulani wa bado tunaongea. Alikuwa amenichapia story kama hizo, she's dating and she has someone. I'm happy. Na niulize aje, they say like after dating, ni vizuri watu wanaongea nikikumbuka. Ukidate mtu na muachane, you keep on popping kuangalia FB anaendeleaje. So wewe kumuona kuna siku mainuia kuangalia Facebook yake. By the way anaendelea aje? Ni kweli nilikuwa na stock. So it happens. Before I move on. Unaona hiyo period ya the transition before I actually
admitted that she cheated on me and actually people cheat na by the way ni maisha sifai kujihurumia nafaa kuendelea. Hiyo period nilikuanga zile za nakaa hivi chini na miss niko zile za ama ni mtext wajua karo ina tu ni lakini karo kingine kanasema hapana utakaa ni kama uko desperate understand. Wacha nijikaze na And kuna you know, watu let me tell you, yes, it affected me to a point after I got into the second relationship. Sasa hapa ndo mimi nilikosea sasa. I never cheated but I had to leave. You had to leave. Yeah. So meets na mitu Chile alikuwa older than me by 3 years but very mature. Na saizo nilikuwa nachapa hustle lingine mbaya. By that time nilikuwa nimehamia Kawaskari. Kawaskari hapa chini. Nilikuwa naishi Kawaskari. Sasa hiyo nilikuwa nimeingia into business, into Bitcoin trading, into online work, into kusafirisha nini the serial business. Like saizo nilikuwa nimeanzia kutengeneza ile foundation ya that I can now call myself a business person. Designer unaweza kuwa na employee na unasema ati nakanja mzee salo. So I was not becoming a more serious person in life. Now this Chile meets me ananiambia Pluto you might be younger than me. Mimi nikimkatia siku anajua ako younger. Kaki flow. You might be younger than me but nikiconsider zile vitu na do plus the maturity and all sija meet na mse yako hiyo design at my age level ama kumseko. Kuna get? So mimi nilikuwa zile za unadate juu ya maturity ama unadate juu unanipenda. That is one Then tukaendelea hivi huyu dem alikuwa na so much ambitions about us that I never had. Tuko pamoja? Yeye ananiambia vitu tunaweza do. So anaongea ni kama mtu umeoa. I get it. Last time I was 20 years by then. At 20. Nilikuwa mbao. I was 20 years by then. Sasa msee anataka to settle. So kijangu by the bro nilikuwa 20. Nilikuwa nakaa kijana nilikuwa nalipa 20,000. 20,000. Nilikuwa nimetry at 20. Hapo hivyo kwa askari. Now Ude ananiambia by the tunaweza hama tuende place kama maybe Kilimani, other posh places Posh places. Na maybe tulipe like 55,000 rent for the same one bedroom na usijali the amount yenye iko juu bado alikuwa na haso by the alikuwa na get dopoa akaniambia naongezea however venye tu naishi maisha yangu ndivota. So mimi nikafeel ni kama huyu dem ananipeleka mbio sana. But sasa sikuwa najua ni msiako sire juu hata after kuachana na yeye I guess niliregretting sana. Oh, you regret? By that time I regretted a lot after kuachana na yeye and I actually tried to go back to her but akaniambia haezi asha move on. You're too late. Alafu bro nilikuwa na zile mentality ya whatever happens kama venye ili happen na the previous girlfriend. It's only that I don't want to mention names. Yeah, don't mention names here. I get so you dem nilimgetichanga tu siku moja chini nikamwambia manzai haiwezi make. Do you know she actually called my brother? Yes. My big brother. They had a meeting with my brother akauliza brothangu kwani nimemfanyia nini? What have I done to him? Mimi nikamwambia bro manzi hakuna kitu amenifanyia but hiyo dem ako serious sana. Ndio nikarealize I was not ready for a serious relationship. Ulikuwa entanglement, kuangalia kwanza miaka Sasa nikaachana na yeye. Sasa ni ile mna text na tu na today mjusa hizo bado hauna mzee. Nikarealize tu ingine tupumbavu. Yaani utoto mwingi. Hata yeye yule sasa. Unaget sasa unaona? Yenyewe by then nilikosea. So there was this time nilikuwa kwa Extiandela. And then tuko na Extiand hapo so tulikuwa tunaongea tu masters and relationships. And then anamwambia tu kuna ex fulani wangu bado mimi huumezea lakini ni kama Extiand na ile kuchachiana niambia Pluto acha tumpigie acha. Do you know he actually called her? Ambia manze mimi niko na boys wangu hapa. Boys wangu bado ananiambia anakupenda na vitu kama hizo. Lakini dema akaambia Extiand it's okay tutatry kuisolve na Pluto yeye mwambie yeye mwenyewe nitafute we arrange a meeting we meet and talk. That meeting never happened. Wow. That meeting never happened. Until today it never happened and so I knew I had already lost her because of my stupidity and not wanting a serious relationship. Yeah, I get it. So kuna watu wanakuanga kama mimi by that time. Like unataka tu like something that is entanglement tu kidogo tu. Hiyo tu ina flow utaki kitu serious. But venye nilikuwa naogopa kucommit because of the previous. So inaweza affect even your current. Ndio maana after a breakup it's all take your time. Give yourself some break. Heal fast. Na feel kabisa umeheal.
because after that nilikaa sana tena. After hiyo. Yeah, ndo sasa 1 year 2 months ago. Tuko hapo kwa kukaa sana. Yes. Hii period yenye mtu ameachwa ama ameachika ndio unasema you went through that. Ukajipatia time ya time ya kuheal. We have this vishawishi things convincing you, right? Unapata maybe many of the memes, unasikianga memes kila siku watu wanasema kunyonga monkey. Ilikupata? Did you commit suicide na monkey? Hapana. Kuna hiyo tumesema hiyo kama vile msichana. So what were you doing at this time yenye now to sort your heart? Kuna ile part ya heart na feeling hollowness. You know, kuna mtu amekuwa kifeel ile part ya kupendwa. There is a saying that goes that idle mind is devil's workshop. My brother, if you are busy, you won't even realize that you need a woman. So if you are busy, you won't realize you need a man. You're trying to tell us ulikuwa busy paka ile part ya usingizi unapata ni ya kuota tu kazi. Hey bro, kuna time nilikuwa busy. My parents were calling to complain. I don't even call, I don't even text, I don't even go home. Nilikuwa busy ile design. Unajua by that time nilikuanga What is this kind of busy? Hii ni busy gani hii? Najaribu kuelewa mimi. Bro, unajua acha nikwambie kitu. Let me give an example. Unataka kuvaa kiatu poa but huwezi afford. Na utaki kuomba. What do you do? Siwezi kuwa ati hivyo busy sana juu unataka kiatu. Hai. So unaona interests za watu they differ from one person to another. Yeah, sure. Kuna ule mzee anaitaka to a point, he will sacrifice anything to go for that shoe. To go for the shoe. Unajua mimi sijalelewa dina wazee wako na do. Actually so it's the time now we are trying to empower ourselves as a family as per now. I get it. Understand? So me I cannot say ati nimeishi life at ile cool kid ama ile rich kid. And then I wanted to go back to school because nilikuwa hadi nishadi far from campus. Hii time na hustle. Sijui kama tunaelewana. Naelewa napata. I want to go back to school. I want to do a lot of things. Yes. Like nilikuwa na ile burning desire in me. Bro, nilikuwa na ile burning desire, nilikuwa najua nikirudi huko class bro, narudi nikidrive. Mbaya sana. Unaget hiyo desire? Umetoka nje ya shule but unataka ukirudi driving. Nilikuwa nimedanganya wase wenye tulikuwa tunasoma nao aje. Ati nimepata scholarship University of Pennsylvania. Ndo wasifikirie ni mashida zimenitoa shule. Tuelewane? I get it. And now nataka mind zao hata wakiniona nikirudi at least naweza simama etapa kujitetea. Niseme mimi nilikuwa nimeenda hustle. Si shida. Unaelewa? Wasione mmerudi na mnafanana. Alafu unajua ile kazi ya online bro. Okay, for example wakati una exchange hizi terms of currencies and all, forex markets na vitu zingine, unajua sometimes unakutanga wakati market tuseme ya Australia iko open, maybe huku hivi kuko na giza, kuna usiku. So sometimes you even have to work extra hard na wakati usiku. You understand? Because kuna trades zinafanyika na wewe watu wengine wamelala. So utajipata sometimes unalala mchana, unachapa wera usiku. Unaona? Like you have to do a lot of work. Alafu ujue saa hizo ninaamka naenda huko hivyo kuangalia busy ya series inaendeleaje. Unaget? Nafanya hesabu zangu. Kuna ile kuendea stock. Ndo tena nikuja hapa hivi ni trade nifanye vitu zangu hapa hivyo kwa nyumba. Bro manze kuongea ukweli kupata ile time. Na ndio maana nimekwambia hiyo day mwenye nilikuwa na date the serious one. Alikuwa ameniambia hajapatana na mse serious hivyo atayange. Bro sikuwa nakumbuka hata kumpigia simu but alikuwa ameagree kuwa na mimi even without giving her the much attention that she needed. Because she's busy too. But mimi nilikuwa nimemwambia kitu moja tukianzia kudate, kuna time itafika na nitakupea attention. Saizi kwanza nipe space. Give me this space. Ni hustle. Ni hustle. Unaget? Nipe space. I have friends wenye wanaitwa kina Tony from Kawaskari and other people that will tell you. Mimi bro nilikuwa nachapa na ujua asubuhi saa hizo nilikuwa saizi nimenona juu ya kutoenda gym. Sio bro nilikuwa naamka na chapa zoezi nakimbia from Kawaskari tukaendani mguu naingia gym dakika 30 narudi kejani nakuja napiga shower naingia gym. So bro my day was so busy. Leo ni time yenye umejipatia this break. Now kuna wale wenye inawashinda, hope wamesikia. Just find something and do as you go through that healing process. Hii kitu ati lazima ufanye kitu fulani. By the way inakuanga ni mentality. Because jana I received a call from Mpasho and it was an interview. Yeah. Ilikuwa ni interview fulani and now this lady asked me how do you feel
like having a girlfriend, expecting a child at a young age. Haufeel ni kama sijui imekulimit from your happiness, imekulimit from hanging out with other girls, you know, imekulimit from having fun. Oh, that is anaongelea Felicity na. Sasa hivyo ndivyo alikuwa anauliza. But me told her, you know, it's about choices. Yes, choices. It's Yeah. about choices, and sometimes it's not about age. Yeah, sure. Because what I usually tell people is that maturity comes with responsibility. You understand? When you now become responsible, you If you are even maturity that, ni nini? if you are 30 years old and you don't even have one single responsibility, bro, hata ukikaa hapo hivyo na msi ako na responsibilities na kwa 15 years akae hapa, my friend, hamtaongea the same. That's why unaweza enda uchukue mtoto ushago, my friend, ako 12 years ukuje umweka hapa. Huyo mtoto hii akilelewa alikuwa anajua anatoka shule, akuje achukue mahindi apeleke kwa kisiagi. Tuko pamoja? Akirudi afue nguo nini anajua the following day akona timetable, anajua anaingia kwa shamba kumadha nini juu hiyo chakula ndio itapikwa. Lakini mtu huyu ana grow up na ile sense ya responsibility. And that's why ulikuwa unapata hata dem ametoka ushago akiozo at the age of 18, utakuta family ita stick na hata wana engage to marriage to about even 50-60 years because of that sense of maturity. Yeah, sure. You understand? Yeah. Lakini so unakuta mtu wa tao sana dem, unakuta wengine even at 18 they don't know how to cook. Unakuta at 20 like dem anafikiria tu kuhusu nails Makucha. na shule. You understand? I get it. You know, there are things that are beyond that. So sometimes it's about choices and about responsibilities that you choose for yourself. As a man or as a lady outside there. So guys, you're getting ile kitu unaweza fanya hii period yenye unaelekea after breakup now. So guys, maybe before I close the show, mnajua kuna wale, nimekuambia kuna wale saa hizi anafikiria ajinyonge after breakup, but ajaanza ile process now ya healing. Now talk to this guy, talk to this lady, afanye nini? Tuanzie na maboi. Kama umeachwa kwa sababu hauna pesa, acha kutafuta demu mwingine, tafuta pesa. That is one. Na kama demu umetafutwa na kama unajua machali kwanza. Ati kama umeachwa juu una pesa. Kama umeachwa juu una pesa, tafuta pesa. Tafuta pesa. I get it. Au na mademu najua kuna mademu wa demu anaachwa sema heartbreak mara ya kwanza. Juu unaona dem kwa relationship yake ya kwanza haiwezi kuwa mbaba, ni ngumu sana. Yeah, sure. Dem acha heartbreakiwa ndio utakuta maybe after sometimes anaweza consider kuwa na mbaba juu ana feel hata mbaba akini heartbreak na ananipea do like hata mimi nime break bank like sini sana. But yesterday I was watching a certain documentary. Yes. Yeah, about girls. When you unaona on Insta, by the unajua madem sometimes ni juu ya pressure. Unapata ndio ako na babas na nini. By the pressure ni mbaya. Unakuta dem ako na iPhone, pressure mingi. Ako na iPhone tuseme 13 Pro Max. Hana kazi. Dem anaishi Kilimani, hana kazi na wazazi hana pesa. Unajua hata ukiendea dem kama huyo sometimes unafaa ujiulize maswali mbili tatu. Na madem ndio wanapitia wale wasichana wetu wazuri, pressure ingine haifai. Unaona dem ako Dubai kwa yacht, unaona dem Mombasa like every weekend unamuona kwa mahali kwa huko Dunga Beach Kisumu unashangaa. Acha nikwambie na dem ako 1920. Basically kama boyfriend wake ako less than 25 years, hawezi afford your lifestyle. Sure. Each and every month, each and every week. Unajua? So it is just common sense. Unakutanga dem ameandika pale hivyo ati bookings. Na ameandika hapo, dem si ati ni si daktari, sio nurse, sio photographer, lakini ameandika namba ya booking. Anabukiwa kufanya nini? Bro, niliwatch documentary fulani ya mademu wa Dubai. Booking. My friend, I was shocked. So there was this survey ilikuwa inafanywa Dan, boys waka create profile kujifanya sponyo ama Arabs wenye wanakuanga Dubai. So aka text various Instagrammers and actually wengine ni wa Kenya that I won't even mention here. So na wa text anawaambia like this I'm in this hotel in Dubai, like I'm willing to give you $10,000 for you to do this. Na ile hotel yenye ana mention ni kitu posh. So unajua dem lazima anaenda ana search hiyo hoteli, anajua ni gani, anaona level ya huyo msee, na huyo msee hadi anatuma hadi masend, yani picha zimetengenezwa hadi sasa anatuma like ana flow na conversation convincing. So ile namba nikajua yenye inabukiwa pale hivyo juu, yani bro hao mademo wengi ni escorts. How they do this thing? Sisemi ni wote, kuna wenye wako legit by the way. Bro ni escorts.
Na ndio dem kama huyo akuje atianza kufanya hizo kazi kama escorts na nini, ni kwa sababu ameheartbreakiwa. Bro, dem anaenda Dubai kukaa 1 week na hana kazi, wazazi hawana pesa. Escort in Dubai si za wendani na hana boyfriend hapa chini kahawa. Bro, vitu zinaendelea, vitu ni mbaya. So if you're a lady outside there ama kijana umesikia cha kufanya. Kama uliwachwa juu una pesa, Pluto anasema tafuta pesa. Don't look for a guy or another lady. So maybe, or as we close the show, you've told us your breakup story. Little bit tumejua mambo mingi pia tumejifunza. Na watu uuliza, by the way, this guy, this lady, amemaliza nini? Ametuambia story yake. Na hata mimi nimesikia kama mtu wako mahali anataka kujinyonga change that mindset. Na atafikiria kama ni kusoma asome, kama ni kutafuta pesa atafute pesa. But kuna watu hapo nje bado hawaamini Pluto ako na mtu. Si ndio? Mimi niko na mtu. Umesema umeonesha siko kwa Max, siko soko. Siko soko. So I want you to take some 5 minutes. Talk to this lady you love. Talk to her. I know she's expectant. You already Felicity. know. To Felicity. Talk to her. Love nini? Talk to her. Anajua anampenda, anajua. Hata nisiposema hapa. Singa anajua, mwambie kitu. Anakuocha hapa sound TV. Hiyo tunaongea naye kwa nyumba. Mwambie kitu. I love you is enough. Hiyo sio mwenye anahitaji kusikia maneno. Ni yule mwingine mwenye anatuwatch, because unajua yeye tutapatana naye pale kwa nyumba. So, I want you to understand this, you who is watching. That most men date because of love. Sure. But most women date because they want something we call economic freedom. Tuko pamoja? Sure. And that's why sometimes pesa ikianza kushuka as a man, you start feeling that your woman is respecting you. And what we say is that even a poor man mwenye anaishi kwa nyumba ya matope ama nyumba ya nini, and that person is being respected by the wife, he feels as the richest man in the world. Tuko pamoja? Yeah. So ile kitu naweza sema, before we even start dating kama youngsters and nini, for us to be serious, I feel ni poa dem akuwa at least ana hustle kidogo, akona some level of financial stability, na pia boy akona some level of financial stability. When they meet, ikuwe like both of them can bring something on the table. Sawa sawa? Sure. Sisi, okay, unajua as a man, sisi tumeko in such a way that, do you know actually you are supposed to pay your woman an allowance? Yeah, an allowance, yeah. Unafaa umpatie kitu an allowance, but lashinda ikipitisha nipatie pesa za nails za nywele. Patie. Just mcreate an allowance because you are a man, na hata Bible imesema you are supposed to provide. Haijasema a woman, but for that woman to be able to bargain with you, anafaa pia kuwa na some level of financial stability. Yeah. Pesa ya mwanamke ni pesa yake, but pesa yako ni pesa yenu. You understand? Acha pesa yake afanyie vitu zake, but acha akuwe na hiyo level ya stability. But wewe hutaki pesa yake. Make sure you do every other thing. Na hivyo ni ngumu mkosane. Because you know mkikosana na yeye, unajua sometimes mwanaume anajiwanga ati utakosana na demo aende kwao. Bro, ukianza kukosana na mse, unajua unaweza kosana naye na achukue nyumba na furnish na kae life like nothing happened. Utafuata insecure mmoja. So hiyo bro inaletanga some kind of sense in marriage. Usikue you are not the only thing you can bring on the table, ni watoto, ni mimba utaleta on the table bro. No. Ya nini? Yes. Kwa kuna vitu zingine unaleta. So I gave him some time aongee na Felicity. Unajua si lazima aseme anaongea na wewe Felicity direct. This guy has been talking to you. Anasema just give him respect. Ashaongea na wewe. Yeye anani respect vizuri. Tunaambia wale wengine sisi mama yangu iko sawa. So you've been talking to her, amekusikia sawa. So umesikia na maybe just to end the show. If you have your story, just like the Pluto and others, just email us hapa chini Kenya. Email iko hapa chini. Just email na brief story na holla us kwa simu, tutakufikia ama tutakwambia location ukuje. We are just around Kenya, around the world. This is international. Ama namna gani? So Pluto, nataka kuambia watu wafuatilie hizi show. Subscribe. Talk to them kidogo. Kindly guys, remember to subscribe, comment and share for more of entertaining. Na maybe the next show itakuwa story yangu. Sijui kama ni after hapa na yeye ndiye atahost. Anapenda kuhost sana. I want to see. Atani host aje kama najua actually nikianzia channel nilikuwa naanzia ni kuwe host.
mambo ya sanitization nikakuja. I have a channel inaitwa The Pluto Inspires. Yes. I only talk about money and relationship. I tell you how you can multiply 500 shillings zikuwe pesa mzuri. Ukienda pale hivyo The Pluto Inspires, I tell you of many business ideas you can start with 1000 shillings. Yeah, I have a talk show inaitwa The Pluto Inspires. Nitakuwa mgeni hapo. I tell you 10 signs that your girlfriend is cheating or your boyfriend is cheating. Yes. 10 signs that you should leave that marriage. So it's about love and money. Yeah. Sawa sawa. Sasa acha tuangalie vile ita shoot next video. Fuatilieni sana. Asante. Thank you.